music for the return has a very large number of lower string instruments like basses and cellos and violas, which give a sort of very rich feeling to the score. The score is quite dark and rich and troubled, and it's sort of expressive of a troubled past and the wars of Troy, and so yeah, the music is sort of really describing that history that Odysseus has when he comes back on his return to Ithaca. Well, so this is my first time working with Rachel in this capacity. I'm working alongside her on the orchestration, and I'm also doing a little bit of music editing and preparation of tempo maps and sessions and things like that. It's been really great working with her. She works in kind of an old school method with piano demos that are then orchestrated into handwritten scores. So it's been fascinating to reconnect with this kind of more traditional way of film scoring. And this is also my first time recording in Italy, and it's been great, a great experience so far. It's a beautiful theater that we're recording in. I'm used to recording in recording studios where we have a kind of a separated booth, but here it feels like we're quite immersed in the orchestral sound, which has been really fun. And with Emanuele, the conductor, he's been working with very expressive Accellorandi and Rallentandi, and that's really been nice to hear. It brings some real life to the music. Lei ha creato tutto lo score, tutti i mock-up al pianoforte. A differenza di quello che si fa normalmente e quello che lo standard ormai produttivo chiede nel mondo del cinema, e cioè di fare i provini, lei non l'ha fatto, ha scritto tutto al pianoforte, e questo è stato per noi una grande responsabilità, perché dovevamo tradurre non quello che era qualcosa di preesistente e che lei ci poteva dimostrare con un provino, ma abbiamo dovuto tradurre quello che era una sua intenzione. Infatti la registrazione è stata fatta sul tempo del pianoforte suonato da Rachel. Normalmente all'interno di una registrazione viene programmato un click, viene dato un cosiddetto BPM. In questo caso specifico noi siamo dovuti andare sopra quello che Rachel aveva suonato, e questo significa accelerando, rallentando, forte, piano, seguendo quello che era la sua intenzione. It's my first time working with Digital Records, and it's really great to be here and to work with Goffredo and record in his studio too. And you know, this is at the moment we're recording in a theatre, and then the other half of the score we record in Digital Records studio, and so far it's a great experience. Un onore accogliere Rachel nei nostri studi. Da subito abbiamo iniziato a collaborare scegliendo in base alla sonorità anche il tipo di musicisti. La particolarità era quella di ottenere un suono profondo, un suono molto dark richiesto dal film. Arrivare al risultato in termini di suono è stato possibile grazie alle scelte che abbiamo fatto di tipo di ripresa microfonica, di tipo di microfoni utilizzati, di tipo di outboard anche utilizzati. Abbiamo utilizzato molto valvolare per arrivare a questo calore e questa profondità. Un enorme grazie a tutto il team della Digital Records, Gianluca Porelli e Giuseppe Corradino, che hanno reso possibile questo, perché grazie al loro sforzo anche hanno dato tutto per rimanere nei tempi e fare sì che
tutto funzionasse. I think the orchestra are working really hard to understand the nature of the music, which is great because they're responding to the particular way I'm asking them to play, which is, often, without vibrato, so not in a romantic way, but in a much more, in a darker way, and they're really listening to the nature of the score, and it's great because they're very happy to work on each cue, which is each piece of music, and find exactly what the nature of that piece of music needs to be, and then pay attention to that and play with that, which is great. So it's great because there's a big range of expression and dynamic which they're doing while we're working on it.